Nous allons prier d'abord ensemble avant qu'on commence à manger et à boire. Amen. Oui, nous allons tenir debout seulement pour donner honneur à notre Dieu, pour qu'il puisse être avec nous pendant tout ce que nous sommes en train de faire. So we are going to just give glory to God. We are going to honor the Lord our God. So we're going to pray together so that we can do everything under the leadership of the Lord our God. Amen. So let us pray. Father God, we love you. We adore you. We have come in this place as a family to celebrate the life of our mother. And as we have come all together, oh Lord, we recognize that you are the Lord. We recognize that you are the King. We recognize that the breath that we are breathing comes from you. That is why we bow our head before you to say that, oh Lord, you are the King. Be the King over everything we are going to do in this place. Oh Lord, even as we are going to have a meal together, even as we are going to have a drink together, we are believing in your blessing. Therefore, I speak the blessing of God over the food. I speak the blessing of God over the drink. I speak the blessing of God of everyone in this place. And we believe in your mighty presence. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Oui, nous allons nous mettre et après nous allons continuer. Merci beaucoup. Moto akana ngai ozo salelanga ngolu neti moto zanga na likambo Yesu oyo pese sili na note koloba kisi mosusu na yakina ngolu papa na zongi na mapamboli ti na koma mobange okotikala nzambe na ngai na laki oe lakaye lai Yesu okozala nzambe na ngai badose ya vina ngai ezali boso ya mesa na yo Yesu soki nalamoki na ntongo kozoyeba nini okosala obanda na ngai makambo deja osilisakala ye nzamba fami na biso nzamba libota na ngai nzambo ya bokola ngai ti lelo alembi ngai te ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai okotikala nzambe na ngai ozosengai na ntongo osenge na midi osenge na pokwa azoba ete samba motema malamu boye oyebani lokola nzamba longolaka bato so malgré bisenga senga na ngai papa olemba ngai te misala na vina ngai kotisanga nyongo bolamu e ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai okotikala nzambe na ngai rumba na luka bat basemi sa rumba Zamba motema malamu boye Zambe ya kotika te Zamba kolandela tina nsuka ye Zamba kobetela tolo ye Arrête au leader ya binangai Iyo mokole kole enseignant pe enseignement ya binangai Kotika ngate na bunga ozambe nangai Zama motema malamu boye Kuto banda kokobola ngai ti lelo lemba ngai te
bablessure bina ngai koma bilemwa litatoli momemelanga na vivo etikala kozala te ndenge nalatielanga na nzoto bolamu na yo elata ngai tina koma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo Alléluia. Batiaka fone na change soki esili charge soki nakomi kolemba yo énergie ya vi na ngai ntango basusu balali na butu makanisi ezotambola ngai yo nde réconfort ya vi na ngai na ntango ya solitude samba yebi defete te na badomene ya vi na ngai tina koma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo biloko nabongisa na bereka na ngai ya bolenge bozongiseli ngai yango na mawalo ya bozambe nzambo ya lobaka bien koleka ba médecin nzambo asenya vi na ngai koleka ba professeur nzambo ya kosola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana nzambo ya kota makambo na ngai koleka bavoka nzambo te ya ngai koleka ba pasteur simi ya vi na ngai sa yo eze kozala te tina koma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo pesa ye mololo apia pesa ye mololo apia Jésus mesdames et messieurs il y a une personne que j'aime beaucoup et j'apprends à aimer du jour au lendemain. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup sa façon de chanter. Pour votre bonheur ce soir, j'ai invité quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Fiston Bouye. Alors qu'il approche, nous acclamons le Seigneur. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Jésus. Mesdames et messieurs, Fiston Bouye. Fiston Bouye. Aïe, 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 aïe. Alubin Samba surprendre ngai. Agréablement surpris. Est-ce que vous avez posé une surprise ou non? Fiston Bouye, c'est parti. Hey. Yes, beta mulolo. Yes, ouais. Zambe yo motema malamu moye. Utobana koboko langa tilelo yo le bangai te. Ya ya Aïe aïe aïe. Zambe yo motema malamu moye. Utabana koboko langa tilelo yo le bangai te. Ma blessure vina ngai koma lino balita zoli. Omemela ngana vivo yetikala kozala te. Engena latena mana nzoto bolamu na yo latangai. Tina koma mobange okotikala nzambe na ngai. Nalaki yo beta mulolo. Yoka. Motima na ngai etoni na bolingwa. Mobalela nanga na ngunda na leli. Aïe. Mobima na ngai présente mambilembwa. Bolamu Yesu amemi na leli. Aïe. Kimia koma moninga na ngai. Ata misolo ezomo nanate na leli. Nazelaki na assiste na lapidation. Zoka, on y va. Aujourd'hui c'était. Kimia koma moninga na ngai. Ata misolo ezomo nanate. Nazelaki na assiste na lapidation. Zoka, gizemo na leli. Molimo motema na ngai. Alongoli soni na ngai. Molimo motema na lele. Alongoli soni na lele. Yawe yo motema malamu moye. Utobana kobokola maiti lelo le bangaite. Bablisonga bina ngai koma bile mwalita toli. Oyomela ngana viwo etikala kozala te. Ningena latela mana nzoto bolamu na yo latangai. Tina koma mobange okotikala nzambe na ngai. Nalaki etela nzambe mulolo. Fiston Bouye. Beta maboko na milolo bien.
tolia makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nazobangela yo te oyaya nazana matatolia makambo salela ngai na vi oyo etikali Yesu naseli yo motema ye Tatolia makambo salela ngai na vi oyo etikali Yesu nazobangela yo te oyaya misala na yo eza ya masabo te Nzambe na yo ezomonana na misala bilaka bato ekosaka kasi ya yo te Yesu Tatolia makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nateli yo motema ye bakata suki ya Samson bayebi te ruta na Nzambe bakata Yesu ki basimbi te bilaka Nzambe ya pesa tala suki ya sika ye komobota lisusu Papa yo pesanga Jésus atalelo nazangi bato opesanga Samuel atalelo abeli bokono bato basimba moto mala simba kondima lokola fondation ezali réconciliation eza possible na Yesu yo misala na yo eza ya masabote Nzambe na yo ezomonana na misala bilaka bato ekosaka kasi ya yo te Yesu Kote moya ba moto bomela na vi oye beli lelo yo nazobangela ngote oya Hallelujah Ngamo kote moya bango bola lisela na vi oye telemi liboso nanga ezobangisa ngai te oya misala na yo eza ya masabote Nzambe na yo ezomonana na misala bilaka bato ekosaka kasi ya yo te Yesu boboto ezali lolengela yo osalisa bazoluka lisalisi koyokela mawa bitide na yo loboko ya ngolu kitisilanga ye papa na lola ezana pamba te babengi yo mosungi ya bato oyo memanga moya mitungisi na ngai ozala miso moto na etaleli ya mawa Nzamba oyo bakwea bazosenga bolimbisi bazana pasi Nzamba kobelela na tango ya pasi ekoke ya kokota mpona kozwa lisungi natieli motema lokola mwana ya 3 ans nazokonte na motema na bonzambe tema na bonzambe Yesu na ngai biso bayebi yo Nzambe na ngai shayebede papa na botama na pasio na bosani te papa na kola na bwale osepai oyo bato pasi basoka lisungi kanisilanga tana bolamu moko na sala papa na dole papa kotika te bapakola yo ponaka na ngai oyebi nini ezoniokola motema na ngai mwane ah Jésus Osimbelanga makambo elelisaka ngai Osimbelanga makambo eswisanga motema Olamusilanga makambo elala O monelanga oyo basusu balembani oluka
osongiselanga nyonso esila kowai yokomelanga moto bangu na bapelisa ochanga makambo oyo bato balembani osebiselanga nyonso esila kowai yokomelanga moto bangu na bapelisa oza mpona ngai oyo momwe eza mpona bilei sangisa bilei mongo atala bilei ezangisa peur kozanga yo na bi bomoi na ngai ezangi ntina ye oza mpona ngai oyo fondation eza mpona ndako sangisa fondation na ndako mopepe ye na kwekwei kozanga yo na bi bomoi na ngai ezangi ntina ye. Est-ce que le café c'est basé là? Fais pas le bon, fais pas. Ah, ça maman na lobo kona. Aïe. Eh. Osimbelanga makambo elelisa kangae. Simbelanga makambo esisanga motema e. Mola moselanga makambo ekala e. Omonelanga basusu balembani oluka osongiselanga nyonso esila kolimwa ye yokomelanga moto bangu na bapelisa ochanga makambo oyo bato balembani osongiselanga nyonso esila kolimwa yesu yokomelanga moto bangu na bapelisa nanyakokanga momongolo yo papa ata nomba bato eleki epainga na telemi ye magesa yamonakanga Beta mololo ngafeti. oyebisuka likambo uta ebandela ikolokolo na yo papa okoselanga palasa oyo basusu bazopundela oyenyokoli basusu papa mpona kozuwa yopesanga yanga lokola matabisi mpona zaya yo olokola elongi ya mawa nakoma elongi ya feti. Aïe. Est-ce que le café c'est basé là? Basali. Tala moninga tala longe na tala moninga yibisa na c'est le café yibisa. Et le café Ça man. oyebisuka likambo uta ebandela nikolongolu na yo papa ye okuselanga palasa oyo basusu bazokundela oyenyokoli basusu papa mpona kozuwa yopesanga yango lokola matabisi mpona olongola elongi ya mawa nakoma elongi ya feti. Aïe. Wabio. Beta mololo. Jésus. Aïe, wabio. Nakoma elonga feti yo. Nakoma elonga feti. Mama bilonga feti yo. Nakoma elonga feti. Est-ce que maman bilonga feti basalia? Aïe. Est-ce que maman bilonga feti basalia? Basali. Babeta mololo samba sepela. Basera ngbaza kokene bichen. Basali. Pesa. Basera bilonga feti baza wapi? Basali. Babeta mololo nzamba sepela beta. Pesa mololo. Aïe. Seka
moke, seka moke, seka moke. Do it the way we normally do it. So today is the way we do it at home. That is the reason we're here today. If you look at it by the door there, there's a table there. We have a picture. We have a book of condolences as we normally do. We have a small box by the side there. Those are part of the family. Those who understand the culture. We'd like you to pass by, write your condolences there, and be part of the culture. Whoever has brought something, there's a box there where you can actually give a hand to your brother. Per Munangi is known, but the real name is Antonio Makwa. That was is still his name when he was born. So 100 years of our mom. Manu, my condolences to you and to the family, man. I know I'm speaking in English because we live in England, we have to speak in English. We also have people who come from France. We have our sister here, Mama Adrienne. Mama Adrienne, telemanan bamona yo. Mama Adrienne, as we all know, it's not easy for you to cross the border or the river to come in this country. Mama Adrienne, she is the sister to Manu Mulangi. But because the mother passed away and things are being done in this country, so she came. Yes. Oh, she's the niece. Sorry. I do apologize for the mistake. Beside her, we have the daughter as well. Her daughter lives in this country. Please stand up so they can see you. That's the daughter. So, Per Mulangi, regardless of who he is a grandfather. He's not as young as you see him, he's a grandfather. So you can see the niece and the grand-niece as well, as we said in English. Vraiment, lelo ezali mokolo ya kozala ensemble, comme d'habitude, c'est l'eau qui tire na biso. Lelo ezali mokolo kulutu na ngai ya organiser likambo oyo po toza na période ya Covid, makambo esalamaki mwa ebele, mwa tozala ensemble ezalaki te. Tango esalamaki ba oyo bayaki to remerciaki bango. Mais oyo bazwaki occasion te, lelo bazwi occasion na entre wana momoni photo eza wana ya mama 100 ans eza ebele. À côté toza na mwa livre eza wana ya ba condoléances oyo akokoma ke kokoma. Toza pe na nani mwa box eza wana ba oyo balingi kosunga ndeko na biso to benga ona munoko na biso nkango. Nkango is a way of giving a hand to the brother as a bereavement. We understand that it's already happened, but it still goes on till the last day. Today is the last day where we probably will be able to spread the people, finish of everything with everything. Donc, eza wana toko remercier ba oyo nyonso ba ye bazali ensemble na biso. Geste na bino zali geste moko d'amour. Oye pour compatir na ndeko na biso oye salmelier. Donc sincèrement nous remercions ceux qui sont présents. Vous avez montré votre amour. Donc ce geste est beaucoup apprécié. Nous vous remercions sincèrement. I wish I can speak in Portuguese, in Spanish, but there's no need. I hope English is enough and everyone is in the hall here understand the language.
And I still have my language, which is Kikongo. When I speak it, they understand better than English. Everyone is requested to speak in my language. Okay, I'll make it short. Apangizama, manu la inzevo, maikulu boba, sili kote kumbundu. Let me put it in English first before I speak in English. You know what? No, I'll speak it in Kikongo. Right, because of the time, yeah? You know, everything I've said here, I've said in English, French, or whatever it is. Some people understand it. But if I said it in my language, they will understand it better than other languages. So let me put it in my language. Manu, ewunu, ilumbukie, kingudieto, nzevo, engudieto, wele, kalakansi, muna mvula kavenge yani, mbuteto, ewunu, lumbukie kiesi, kalumbukie kiadiko. Watu bwede baba, kanda dinange baba. Watu nangabo azola banike moko, lubanike moko, tulinange photography engudieto. To kala ikiesi, kalumbukie dila diaka ko. Yai ikanda. Ana ne Kongo, kinajagi jambo dinka dikundika. Kwa kulonde, tulinange organiza sambo, ana ne Kongo. Fana dubuat lange bagi mosi. Diambo na dibuat tukala to kubama. Luisa tolomona una lukutakana lukwetu di ana de Kongo. Kimbote kieno kimbote kokanda dia ukulu. Tunwani ne tango di matondo. Patrice Salombo, René Longa, les coordonnateurs, Frère Mandela. Tony Massoudi, arrive au pouvoir. Philippe Docteur Nelson I apologize. I should have introduced some of the family members. They've got something to say. But first of all, let's start with the pastor first. The pastor is going to do a prayer, a short prayer. Then he's going to be preaching as well. Then we have our brother is going to speak for our mother. And we've got our sister from, our niece from France has got something to say for her grandma. So then and continue. Let's welcome the pastor. Pasteur Azana Likabwa Loba. Soki pasteur Alobi, tozana ndekozana ma biographie pe a raconter a Epsabiso et puis tozana nièce na biso teki na France pour na koko na épée. Elle a un message à repasser. Donc c'est juste ça. Pasteur, c'est à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Amen. Oui, nous allons partager la parole un peu. So we're going to share the word of God a little bit. Et pour ce que nous sommes en train de faire ensemble. Also for what we're doing together. Alors comme on avait dit pendant notre prière d'ouverture, So as we said it as we started with the prayer, que ce que nous sommes en train de faire ici, that what we're doing right now, nous le faisons we are doing it dans la présence du in Seigneur. the presence of the Lord. Parce que le Seigneur notre Dieu, Because the Lord our God, il aime quand la famille se réunit ensemble. He loves it when the family gathers C'est together. là où il descend This is where He comes down pour guérir, in order to heal, pour in délivrer order to set et free, pour bénir and quelqu'un. also to bless somebody. Alors quand nous sommes ensemble comme ça, So comme as une we grande are famille, together as a big family, notre Dieu est content. our God is happy. Amen. Amen.
Alors, notre écriture de ce So soir what we're going to read tonight est pris du livre de 1 Thessaloniciens. is a book of 1 Thessalonians. Yeah, I'll take this for mine. Yeah. Yeah, you can read. Donc je lis la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu le ramènera par Jésus et qu'avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Nous Lord, la we thank you for your recevons. word. Nous la recevons We receive it par la foi au nom de by Jésus. faith in the name of Jesus. Amen. Amen. Oui, la famille. Yes, family. Donc, comme nous sommes ensemble As ce we are soir, together tonight, nous sommes en train de célébrer we la are vie here de to notre celebrate maman. the life of our mother. Donc, on vient de nous dire que So we've just been told elle a fait presque 100 ans. that she was actually alive for about 100 years. Donc, ça, ce n'est pas une blague. It's not just a joke Et or nous anything sommes dans funny. ce monde So we are in this et nous world savons comment les choses se and passent. we know how the world goes on Coronavirus est venu and we know how et coronavirus nous avons came vu about, comment des and choses we se sont saw passées. how things went on Alors, c'est about pourquoi nous coronavirus. sommes dans la joie That's why we are very de happy célébrer la to vie celebrate the de life notre maman. of our mother. Alors, l'écriture qu'on vient de lire, So what we've just read, la parole nous dit que the Bible tells us that l'homme de Dieu nous informe the man of God is telling us, que nous informing devons us être dans that l'espérance. we should be hopeful, Dans nos vies that in our lives, doit être de vie our lives must be lives là où il y a where l'espérance. there's hope. Pourquoi? Why? Parce que la mort, Because death, ce n'est plus la fin. it's not the end Parce que actually. spécialement, Because especially la mort de quelqu'un qui a vraiment vécu the comme life of notre someone maman, who has spent such a long time just like our ce mother, n'est plus la fin, it's not the end, mais c'est le début. but it is actually the beginning. Parce que la Bible nous dit que Because the Bible tells us that les gens sont en train de dormir. people are actually sleeping. Alors nous savons que So we know si quelqu'un dort, that if someone is asleep, la personne va se the réveiller. person will eventually Et wake c'est up. ça And this is it. l'espérance And this is the hope that que we la all Bible have. veut nous donner. That the Bible is trying to give Qu'il y us. a une vie That there's a life même après la mort. even after death. Et la vie qui vient après la mort, And the life that comes after on death, vient de lire que we've just read it. ça That sera une vie it will be a life qui viendra sur nous that will come upon us, et nous allons ressembler à Dieu. and then we will then resemble God. Alors eventually. Jésus-Christ lui-même va venir Jesus Christ himself will pour come prendre tout le monde. in order to take everybody. Et quand il viendra prendre le And monde, when he will come and take the world, et il ne viendra pas lui-même cette he fois-ci, will not just come by himself, mais il viendra avec les anges, but he will come with the angels, avec le archange, with the archangels, avec le chérubin. with the cherubim. Et il y aura un son And there de la will be a trompette. sound of the trumpet on that Et day. quand le son And when that de sound cette trompette-là of this trumpet va sonner, will sound, ceux qui dormaient those who were asleep vont se réveiller. will wake up Et eventually. à ce And moment-là, at that very moment, nous allons jeter ce corps que nous we avons. will then deploy ourselves of the body that we have. Parce que le corps que nous Because avons, the body that we have right c'est un now corps qui se is fatigue. a body that gets tired. C'est un eventually. corps qui est faible. It's a body that is C'est quite weak. pourquoi on va That's les why- remplacer That's why we have to change avec it un corps très with a spécial. body that is going to be very Un special. corps divin. A divine body. Un corps qui ne peut pas être malade. A body that cannot be sick. Et un corps qui ne se fatigue And a pas. body that will never be Alors, tired. cette parole, So this word, c'est une parole pour l'espérance. it is a word in order to give us hope. Alors, comme nous sommes là And ensemble, as we are here right now, alors je marche dans la so foi I walk by faith pour nous appeler nous tous enfants de in Dieu. order to call all of
as children of Parce God. que je suis dans la foi que nous sommes enfants de Because Dieu. I believe that we are all Et children of en God. étant enfants de Dieu, And as children of God, nous avons besoin de cette we espérance. need this hope. Quelle que soit No matter la what, douleur the pain dans ce monde, in this world, quelles que soient no matter what, les frontières qu'on est en train de fermer, no matter the borders that they're closing, sir, nous devons avoir cette we espérance. need to have this hope. Parce que nous avons Jésus. Because we have Jesus. Nous avons un Dieu. We have a God. Il y a une vie There's a life qui dépasse la vie que nous avons. that goes beyond the life that we Alors, have at the moment. la vie que nous avons So sur la the terre, life that we have on this earth, selon la Bible, according to the Bible, est que si tu as beaucoup de that force, if you have if you are very strong, tu vas faire seulement 120 ans. that you will eventually last on earth about C'est ça. 120 years. This is what the world La says. limite que la parole de Dieu a mis. This is the limit that the word Donc, of God si has tu as given. la force, So if you are strong enough, si tu as de bons muscles, if you have good muscles, tu peux faire 120 ans. then you can possibly Et last après, about cela 120 s'arrête. years, and then after that it's over. Mais la vie But the life qui viendra that will come après le son de la after the trompette, sound of the trumpet, ça sera une vie pour toujours. that will be a life of the eternity. Et c'est une vie que Dieu nous And donne. this is the life that God is giving us. Alors c'est avec cette parole So it is with this word que je vais encourager that I quelqu'un. would like to encourage somebody Donc here. nous ne sommes pas en train de pleurer, So we're not here to mais cry, nous sommes en train de célébrer but we are here to celebrate la vie de notre the life maman. of our mama. Que le Seigneur vous May bénisse. the Lord bless you all. Amen. Amen. Right. We have our niece from France, Maman Adrienne, Otelama, et Diego Tunati in Wizo Kambekan. S'il vous plaît, ici. Elle habite en France, elle a un message pour nous. Donc, Maman, micro na yo. Bonsoir à tous. Je voulais juste vous remercier. Enfin, parlant en Lingala, vraiment, merci mingi ndenge boye kokuta na biso lelo. Par na biso, enfin, tu opères de koko na biso. Akomaki presque un instant, mais vraiment. Alors, on va traduire en portugais pour la libota aux aliawa. En anglais. Anglais. Ok, c'est bon. Ok. Là, on va en anglais. Ok, let's go. Ok. Donc, We lost our grandma. Koko akomaki presque na 100 ans. Yeah, she reached 100 years old. Vraiment, tu as une chance mingi biso. We are lucky. We're lucky. Profitaki dans koko na biso. We took advantage, appreciate our grandma. Nous apprenons beaucoup. We learned a lot from her. À travers Coco, en tout cas, tu as mingi. We learned a lot from her. Donc Coco a monaki, en tout cas 5 générations. She has seen 5 generations. Maman a biso. Our mom. Biso a Coco. Our grandchildren. Bana na biso. Our children. Et puis bana na biso. Our great-grandchildren. En tout cas, et pas na biso, ils a to us, losing a grandma like her is a celebration. We only cry because we lost someone in the family. In our country where we come from, our music is called Konono. Konono played at home. We celebrated. They danced. That's why we're here our 14 days to dance Konono together. That's the only message I had to say to you, and thank you, Lord. Thank you. Nani ya kau nang imbogo, imbogo malu nang imbogo nang ya imbogo, wisulut malu imbogo. Okay. Mono kine dia budi bobako. Kansi. Dia buna dia butamu.
also have here, he's also a nephew. Yeah. He's also a nephew of Père Molangi. He has a message for the grandma. So please listen to his message. Choose your language. Ako no bala lingala, ngana lobi na anglais. Na portugais. Ok, basegi na portugais. Merci a trop. Obrigado a vossa presença. É um prazer para nós estar aqui junto para o nosso avô, em nome do Ana Molo, que desapareceu, morreu, faleceu. O avô nasceu em 1921. Faleceu em 2021. Não é fácil chegar nessa idade. Quando a mulher está grávida, vai nascer. Quando a senhora está grávida, dá luz, acontece que a criança morre. Vê a graça que o Deus fez. O avô chegou nesta idade. A coisa que eu gostaria de dizer que a avó nos amou, amava. Ele era bem claro. A gente pensava que ele, mas como você tão claro? O homem que está aí chamado Père Molangi. Hoje na Inglaterra, em Kinshasa ele chamava Antimon no Congo. O nome que nasceu dele era Antônio Macua. Hoje chamado Père Molangi. Ele admira. A avó era corajosa, comerciante. Vendia na praça do Sede, Gili. Vendia comida tradicional. Hoje na Europa, quando alguém vender isso, todo mundo admira. Estão a ver que você nada para trabalhar no escritório, afinal nada. A avó fazia isso. A avó, quando ia na praça, vivia no quartier 3, Kingoi. O caminho da praça passava na casa deles. Ele, quando fugia a casa, ia no quartier 7, na casa do avô. Ele sabia que vendia na praça do quartier 7. Quando acabava de vender antes de ir para casa, devia passar na casa deles. Ela fazia a compra para a mãe dele. A avó sabia o horário da mãe deles. A avó é inesquecível. Estamos a faltar o avô. Que Deus lhe abençoe, receba a sua alma. É muita paz. Agradeço, muito obrigado. Bolimi sangai nies na biso alobi vraiment pona kombo ya koko alingi konono beta pona molimu ya koko famille yoso ya ebina konono. Donc s'il vous plaît, pona esengo ya koko pona 100 ans to celebrate the 100 years of a grandma. Matali gaite
Alors, micro. Tout en apportant encore. Eh bah, Congo. Qui parle? Tobeti mulolo. Tubai. Ebumba segele, mama na bana makambo kenayani. Ebumba segele, papa tore kanani kunayani. Ebumba segele, tokingo makiyaka la lumwene. Ebumba segele, nanti makambo kanani kunayani. Ebumba segele. Ebukatu boba, anumba kikulwe. Ebukatu boba, anumba kikulwe. Kukatubomba, anumba kikulwe, angongi kukatubomba, anumba kikulwe, ayala kukatubomba, anumba kikulwe, muluna tubomba, anumba kikulwe. Lukombo. Alukunde, mwana numba kimwene komo no seka makinwe, mama na bana kimwene. Ebumba segele, mama na bana makango kenayani. Ebumba segele, tata na bana kingumba ke yakale. Ebumba segele, so cabrito kingumba ke yakale. Ebumba segele, patore nzambe kuchimbi di la sanzi. Ebumba segele. Nati makambo manani kunayani. Ebumba segele, nati makambo Luanda kakwende. Ebumba segele. Viva Angola, wapi vino. Obrigado. Toquei. DJ Neso. Agradecemos imenso. Gracias. Toquei. Eu sou zungueira de tempo integralê. Eu sou zungueira de tempo integralê. Mas este negócio não é meu. Este negócio, mamãe, não é meu. Viva Angola! Eu amo muito. Viva Angola! Eu amo muito Jesus. Bandeko, c'est mon avis sur nous voyons l'Angola en présent. La musique qui joue, c'est une musique historique. Une musique des femmes angolaises. Já fui a Balata, mamãe, fui a Rocha. Talatona, Benfica, Zangu, 2, 3, 4, Zangu 5, até ao Zangu 1000, Catete, Capacu, Kikolo, Mabori, Kazenga, Sobina. Já fui a ilha, com a minha bacia. Bora vir, mamãe Nathalie, wapi. O meu patrão é que eu amo muito, mamãe. Zongere, oh, mamãe. Quando eu acabarei no andar, vou a Benguela. Banza Sule, Banza Norte, Malange, Cabine, Epunene.
reste l'histoire. Il faut changer la vraie histoire. Les Angolais, les Bakongo de l'Angola ont une histoire à concocter. África do Sul, voa Zâmbia, Guiné-Bissau, Centro-África, Côte d'Ivoire, Moçambique, a minha bacia na cabeça, fazendo negócio babauê, o meu patrão eu amo muito, o meu patrão mamauê, eu amo muito, Oceania, em todo lado, até as confins da terra eu vou chegar com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio. O meu patrão mamauê, eu amo muito Jesus. Na minha bacia não levo peixe, na minha bacia mamauê, não levo carne, na minha bacia da zunga, não levo frango, a minha bacia anda cheia da palavra, a minha bacia anda cheia do evangelho, a minha bacia anda cheia da salvação, a minha bacia anda cheia da atenção, a minha bacia anda cheia da cura. O meu negócio é não areio, o meu negócio mamauê, não areio, o meu negócio é de graça, eu não preciso do dinheiro, é de graça, venha todo mundo receber, é de graça, venha receber a tua cura, é de graça, venha receber a salvação, é de graça, venha receber a tua bênção, é de graça, mamãe. Com a minha bacia na cabeça, vou zungar, fazendo negócio, o meu patrão Para viver na moi portugais. Balogi tobete mulolo. Thank you, the DJ. Você que é nascido no Espírito, entra na tua bacia, vamos levar o Evangelho de Cristo, começando em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Angola, pra frente. Todo que é cristão, todo que é cristão, levando o Evangelho, e levando o Evangelho. Começa na tua
Sobina nano, sobina nano, sobina. Balogeza fete. Bana nzambe wapi bino, wapi bino. Alors, Bande Konangai, un petit message pour 1 minute. Balobi bana nzambe wapi biso, wapi biso. Hey! Mama Nathalie. Balobi mama ya Banebele. Toke. Hey! Balobi kovanda te yaka na piste, sobina, sobina. Yela ngala po. Kama yele nanga esukaka ya yone badi. Tamo kilie makinga lelo. Yokono kotanga. Balobi bana Birmingham, boya sobina, 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 sobina. Ya solo. Balobi nanga. Mister na obina kawapi. Obina kawapi. Hey! Balobi yoka ya tsetse, yaka gobina. Yoka lenge. Hallelujah. Yaka na mikro. Balobi Papa Andre wapi mikro nanga. Papa Andre. Bana nzambe. Namongo makasi Yahweh. Mokonzi monene papa yotona nanguya. Mokonzi monene papa yotona nanguya. Ya solo. Viena wapi mikro. Balobi couple mananga. Tobosa ne binote. Bana Birmingham. Couple Bonanzo. Couple Narcisse. Andi Reggae. Wapi mikro. Bana nzambe wapi bino.
Kazema toujours. Tubali. Kona Yesu. Ya solo. Balobi bana nzambe kozela zela te. Kala te tozo changer. Balobi papa leki propre Tobosani yote Balobi na kata Bristol Le président aimé Balobi na kata Luton S'il vous plaît, a short message.
Message nangai Nagochango in English. Just for 30 seconds. Message nangai nago passer micro na tozana ndeko azana message pour pesa. Mengai message nangai for the English speaking. I'm not here to contradict the word of God, the gospel regardless. I'd like to clarify about our kingdom, where I come from, where we come from. I know you saw people dancing here, people singing songs, but let me put it to you. I come from the kingdom called Kingdom of Congo. Kingdom of Congo with K. K-O-N-G-O. The Kingdom of Congo is the first kingdom that the European, when they left Europe, they went to Africa, they discovered that black people lived in Africa. When the European went to Africa, the first race they found in Africa was black people, and those people were my tribe, where I come from, the Kingdom of Congo. So the people you saw dancing in this place come from that kingdom called the Kingdom of Congo. I want to put this message to those who speak English. Those are not our language speaking. Remember this. Go Google Kingdom of Congo. Congo with K. That's the reason why you saw us celebrating, dancing. It was a message to you. Something else, when you read the Bible, I'm sorry to disappoint the pastors, the gospel, the word of God, but I want to put it to you. When you read the Bible, they talk about the promised land. The promised land are the children of those who come from the Kingdom of Congo. We are the children of Congo. When they speak about the Israelites, I'm sorry to disappoint you. Go to the Bible, Google Kingdom of Congo. Israel never existed. It came in 1947. I'm sorry to go to the Bible, but I'm only saying to you, go and find the truth. We are the children of God. That's why you saw us celebrating. The promised land where you find everything the world needs when it comes to technology. I'm sorry. I'm passing. My brother, stand up and have a word to say here to our people. That was my 30-second message to you. Thank you. There you are. Our brother, all yours. Ok, bonsoir. Je pensais que comme nous courons derrière le temps, cette parole n'allait plus être dite. Bon, vous avez déjà entendu beaucoup de ce que je vais dire ici. Kanti et monompen Congo kwa mingine. Jambo denki nzole le foba mkikongo tete. Bambuta ba ufo enwa wa mono kanti empova He's saying, let me put it in English. He's saying, the mouth belongs to him, but the message comes from the family. Nwa wa mono kanti mpova kaza monoko empova za pere molangi. What he's saying comes from the family, but the message comes from him. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Chers amis et chers membres de la famille. Dear friends, family members. La vie a une fin comparable à une bougie qui s'éteint. Life has a ending as a candle, comparing to a candle. Mais l'amour envers la personne disparue ne s'éteint jamais dans le cœur de ceux qui l'aiment. But life that belongs to someone we've lost always stay in our lives. Maman, Mothers, tu nous as quittés? you gone? Sans doute. Without a doubt. Ton désir était de vivre plus longtemps encore. Your desire was to live longer. Mais hélas, Time has come. la mort était plus forte que toi et tu ne pouvais pas résister. Thy death was stronger than you. You could not resist it. Gone. La vie est le plus beau héritage que tu nous as donné. Life is the best, the most heritage that God has given us. Et quand je me rappelle des temps de chaleur, When I remember the hard times, d'intimité et de sourire, intimity as smiles and laughter, avec lesquels que tu nous as entourés pendant toutes ces années, what He has given to us during this time, il n'est pas facile de retenir nos larmes te voyant partir. it was not easy to be able to restrain our cries. Nous te laissons entre les mains du Seigneur. We're leaving in the hand of the God, our Lord. Fini pour toi les pleurs et les douleurs. That is the hand of our cries. Tu es libéré. You are free. Les cœurs serrés, nous te disons au revoir. We're saying goodbye to you. Ça, c'est la première partie de la parole de Papa Antoine. This is the first part of the word given by our brother Antonio Makwa, qui a pensé dédier ce petit poème, comme je peux le dire, à sa maman. He has dedicated this to his grandmother, to his mother. Maintenant intervient la deuxième partie qui donne la biographie de la maman Anne Moulou. Let's go to the second part that will intervene her biography. Qui était maman Anne Moulou? Who was Mama Anna Moulou? Maman Anne Moulou est née en 1921. She was born in 1921. De Messier Nkama Ndungu et de Madame Luvungu Pauline. From father, the name has been mentioned. Et maman Anne Moulou est décédée le 9 octobre 2021. Our mother passed away on the 9th of October 2021. Maman Anne Moulou était une femme charmante. She was a loving, caring mother. Adorable. Adorable. Accueillante. Receivable. Aimable. Loving. Chic. Beautiful. Attrayante. Attractive. Chouette. Joyful. Et que sais-je encore. And so. Maman Anne Moulou était mariée à Monsieur Nkosi David. She was married to Nkosi David, qui était polygame. He was I would not say womanizing, had a lot of women. Et dont l'autre femme s'appelait Maman Hélène Nsoki. There was another woman called Mama Hélène Nsoki. Et Papa Nkosi David avec Maman Hélène Nsoki. Papa Nkosi et Mama Hélène Nsoki, ils ont eu 7 enfants. They had 7 children. Dont amongst them Makenda Emile, Luvumbu Albert, Luzombo Honorine, Luzongo,
qui peut-être est avec nous ici. Which is Si elle est avec nous ici. Ah. Is present here. La fille de Maman Luzombo Honorine qui nous a déjà été présentée. Which is the qui est child of ici Mama Luzombo avec la nièce. that was presented to you. Mbwebo Marie. Mbwebo Maria. Déjà décédée. That passed away. Deceased. Kosi David. Kosi David. Et enfin Maïmona Alphonse. As the last, Maïmona Alphonse. Donc ces 7 enfants étaient des enfants que Papa Nkosi a eu avec Maman Hélène Soki. Those were the children that Papa Kosi had with Mama Hélène Soki. Donc qui était l'autre femme de Papa. That was the woman of Papa Kosi. Revenons à Maman Anne Moulou. Okay, let's go back to Mama Anna. Maman Anne Moulou, dans son union avec Papa Nkosi, Mama Anna with Papa Kosi, elle a eu 6 enfants. They had 6 children. Dont Albertine Ntondama. Amongst them, Albertine Ntonda. David Nkosi. David Kosi. Lissi. Lissi. Et Antoine, qui est avec nous ici. And Antonio Vazemano Makwa. Georgine, déjà décédée. Also deceased. Mambwene Philippe. Alors, en 1962, in 1962, Maman Anne Molo divorce avec Papa Nkosi. Divorce Papa Kosi. Et comme Dieu lui a donné la chance de se remarier. He was blessed by God and remarried. Et elle s'est mariée à Papa Nkama Gaston. And married to Papa Nkama Gaston. Avec Papa Nkama Gaston, elle aura 2 enfants. With Papa Nkama Gaston, they had 2 children. Myriam et Denis. And Denis. Voilà donc, au total, Maman Anne Molo a eu 8 enfants, dont 6 avec Papa Nkosi et 2 avec Papa Nkama Gaston. That's in total, Mama Mulu had 8 children, 6 with the first father and 2 with the second father. Et de ces enfants, il y a beaucoup de petits-fils. Amongst those children, we have so many grandchildren. Nous pouvons retenir ici que only count amongst them. Albertine a eu 7 enfants. Albertine had 7 children, dont un est déjà décédé. Amongst them, 1 deceased. Lucie a eu 4 enfants. Lucie had 4 children, dont aussi un décédé. Amongst them, 1 was gone. Et Antonio, qui est avec nous ici, 4 enfants. Antonio that is present here with us, 4 children. Et nous lui faisons l'honneur de citer les enfants, car lui est présent avec nous ici. We'll make him proud to count some of the children. Donc Antonio a eu Eve. Antonio has Eve. S'ils sont ici, ils peuvent s'élever, comme ça les gens peuvent le If voir. he's amongst us to stand up. Eve. Didil, stand up please so people can see you. Didil est là. There she is, Didil, one of Manu Makwa children, among the children. Arlette, where is she? To stand up, she's not here. Voilà, et Gabi. And Gabi, if you are amongst us, could you stand up? There he is. Gabi. A round of applause for the children, s'il vous plaît. If you don't mind. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Et Eve a eu 4 enfants aussi. Eve has got 4 children too. Donc c'est pour dire que Papa Antoine est déjà grand-père. That means that Manu Antonio Magwaza Mukuli, grandfather. Ses enfants sont
The children are Josué, Achille, Abigail, Aristote. Okay. Those are the grandchildren of Manu Makwa. Alors, la suite continue. William, qui est la sœur de Papa Antoine, which is the sister Manu Antonio, a aussi eu 2 enfants. Also has 2 children. Denis, 6 enfants. 6 children. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez pu compter le nombre de petits-fils pendant que je les citais? Mission à Londres. Son Excellence Didier Mou. Bazua, lolango na eba basuswe, ngai konzete ya mbila yeyo. Omengulekelaka wapi, obango bazuaka, na matanga ya bafetu, somisomi lokolokanga. Isozelaka se ya nzambe, oapesaka temple. Boni okopesaka mama mobesu papa basi bakanoli ye. Son Excellence Ndombasi. Dani Esabe. Nakokufa leo ya mungi ya nyoka babete balembete. Nene mibomba sempona Yesu toyoka teo. Ebele ba mibomba kaka sempo ya bolingo. Si je savais ça. Chimita. Moyo bimaka sempo ya motanyo soba susu bakoma fidela ngango. Libuka ya monimo sombela mapanga saki ozala mwana espoir. La décision nazwelaka ya na nzela ya kandela misa na ya na komi baba ada bombole nomema Kim Fred Service Nalongo. Bodako. Changement de fréquence. wakaleka wapi nazongisima na kamati position na deception epanaka bana misato eleki mbeka nazongisima kimoma na pasie nazongisima na kamati position kaku epanaka bana misato eleki mbeka Mama Nathalie. Barobi couple Mananga, Tobosa Binote. Ok. Couple Ronaldo. Couple Narcisse. Maison Romy, Léa Daniel, Ludovic Kumba, Sami Matoko, Bachanja Kakuna na katikati ya Evalede. Boutique Casador, Batili, Batili, Mabe ya Nakamba, Kokar Masakuba. Les affaires continue. La série continue, la série continue. Et c'est la terre. Feel free, stand up and come and dance. Regardless, being religious or not, stand up and come and dance.
célébrer en gros, s'il vous plaît. L'opposant du match, d'autres éléments, continue au chocolat, s'il vous plaît. Oh, maman, il y a qui sont nyonso, vous avez parlé. Let's celebrate, please. Amigos de la Gelaté.
Aujourd'hui c'est la fête. DJ Nisso. Nazana Bino Lelo. Yokalenge. C'est l'ambiance. Il fait des là. Oh oui, quand on appelle les gens. Mais pas ça, ah! Oh oui, puis là, quand la télé lockdown. Ok. Kalau vivo sama Musa. Super. C'est l'ambiance.
Rosa Bilili. Rodrigue Kaseli na Bati. Kaka Boye. Nasili Sagatokite. Kweza la bili